how those requirements are going to be accomplished. Okay, means is this not techno-functional role? I would, even though I had mentioned it as a functional role, both the techno-functional role, he would play as a techno-functional role because technically, Right. ఎందుకంటే see, you can see if you can see in the real environment. Okay, so the answer is techno-functional. Okay, ఎందుకు okay, అనే okay, దానికి నేను give you the clarification. okay, As far as the role of a business analyst, you'll have two type of people. Technical BS ఉంటారు, functional BS కూడా ఉంటారు. Okay. The one what you are learning is about functional side of the business analyst. Okay. అంటే ఇప్పుడు హెల్త్ కేర్ బిఏలు అంతా కూడా ఫంక్షనల్ సైడే వస్తారు మొత్తం అందరూ. okay. వాట్ అబౌట్ టెక్నికల్ బిఏ? వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ కాల్డ్ యాజ్ టెక్నికల్ రోల్? అంటే ఇక్కడ టెక్నికల్ రోల్ అని కూడా నేను ఒకటి ఇచ్చానుగా, మీరు ఒకటి అడగచ్చు. Technical role ante whoever is working on technology, those people will be called as also as a BA. అంటే ఎవరైతే టెక్నికల్ సైడ్ వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళు కూడా బిజినెస్ అనలిస్ట్ అవుతారు. ఎందుకంటే బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేది జనరిక్ వర్డ్ అండి. ఓకే, ఎస్ఏపి మీద పనిచేసేవాడు కూడా బిజినెస్ అనలిస్టే ఉంటాడు, ఉండొచ్చు. బట్ వాడికి అక్కడ ఏం కావాలి? ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ హ్యావింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ ఎస్ఏపి ప్రోడక్ట్. Correct. Business analyst having experience on PeopleSoft. Business analyst having experience on Oracle applications. అంటే so usually the role of a business analyst is a techno-functional. అంటే టెక్నికల్ బిఎస్ ఉంటారు, ఫంక్షనల్ బిఎస్ ఉంటారు, టెక్నికల్ అండ్ ఫంక్షనల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాల్సిన అవసరం బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆన్సర్ టెక్నో ఫంక్షనల్. రైట్, క్లియర్? ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు మారిందంటే ఇప్పుడు పరిస్థితులు ఏమైపోయినాయి అంటే సమ్ కంపెనీస్ వర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ వాట్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్. కొంతమంది అడుగుతున్నారు జనరల్గా, ఫ్యూ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్యూ, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ నాట్ ఇన్. సో అందుకని ఆ కాంటెక్స్ట్ లో చూసుకున్నా కూడా టెక్నో ఫంక్షనల్. నెక్స్ట్, what are the major responsibility BA will perform in the company? I would go for requirement gathering and testing. Anyone you have to give them. Okay, requirement gathering. Major responsibility. Andukane I have mentioned it as major responsibility. Okay, then I would go with requirement gathering. Ante kada, endukante testing may have an alternate, whereas for requirement gathering you don't have. Right. Next. Who is responsible for project planning and execution? I would say both. Why and how? Why, in the sense, some of the times, like you had mentioned, in some projects, the BA would work along with the project manager in the implementation and the execution or the planning of the project. Like, what you call. I had mentioned that in the notebook. He would be present right from the planning of the project. No, not sufficient. See, the point is, for some projects, both project manager and a business analyst will work together. Right. Ikkada subject to terms and conditions. Subject to terms and condition ఏంటంటే as a BA, if you have that experience, లేకపోతే you are not allowed to do. కానీ but major work of project planning and execution is the role of a project manager. Not by both. Both have two different. Okay. Both work together on project planning and execution when it is required. But major job of a project manager is to do project planning and execution. Ante. Okay na? Okay. Next. Which life cycle will used predominantly in software companies from older days? I would say waterfall methodology. Ante, waterfall. Okay, good. Next. Agile is called as a methodology.
Agile is called as a methodology. Which not testing will framework. It's not a framework, it's not a tool, it's called as a methodology. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ మెథడాలజీ అంటున్నాం అంటే మెథడ్ డజంట్ మీన్ ద ప్రాసెస్ వాట్ వీఆర్ ఇనిషియేటింగ్ టు వర్క్ ఆన్ సంథింగ్. దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ మెథడాలజీ. ఓకే, అంటే ఇట్స్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ సంథింగ్. ఇట్ ఈస్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ సంథింగ్. దట్స్ ఇట్. Okay. So Because which testing? That's the reason if you can see here, Agile is not only for an IT project's implementation or something like, as I mentioned earlier, Agile process or methodology can be implemented in other segments as well. Even in automobile manufacturers or all these, Agile can be implemented. Right. Next. So which testing will be performed by a BA in the company? I would say user acceptance testing. Got it. Clear. Next. Where the BA role is so important in the project life cycle. I would say the whole project. Where the BA role is so important in the project life cycle. Initial phase. Ante kada? Yeah. Analysis phase, design phase low, responsibilities of BAs will be more. Okay, important. When the implementation of the project starts and all, you will be act as a listener. Okay, your responsibility will be so normal, nominal. You don't have much. Next. BA performs the role as a liaison between business people and technical people. Liaison between business and technical communities. Yeah. Importance of BA will be more on both project based and product based. Irrespective of the companies, BA is normal rule. Yeah. Next. So name few BA techniques. The question is 10, right? Okay. Pestle, SWOT, MOST, CATWO and Moscow. Ante. Right. Good. Next. Then what is ERT stands for? Entity Relationship Diagram. Exactly. Next. Few life cycles is SDLC life cycle is analysis, planning, design. No. Few less SDLC life cycle models again. Models. Okay. So that is waterfall, agile, V model, iterate. Right. Okay. Next. Name few types in feasible study. Technical, operational and functional. The technical, operational and functional. No. Technical, operational and financial feasibility. Sorry. Yeah. Financial. Sorry. I had mentioned as financial, but I did. Yeah, financial. Financially, technically, operationally. These are the types. Next. And what is HLD stands for and how it would be useful? So it is a high-level document. Ante. High-level design antam kontamandi high-level document antaru. ఈ high level document అనేది ఏంటంటే అంటే it gives you the external view of the project. అంటే ఏవైతే హై లెవెల్ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం ఇనీషియల్ గా గ్యాదర్ చేస్తాం వాటిని హై లెవెల్ అంటాం. ఓకే, ఇనీషియల్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఆ హై లెవెల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని బేస్ చేసుకుని లో లెవెల్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ లో లెవెల్ డిజైన్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్. Correct. Okay. Next. So what is low level document? We had done, right? So dividing the project requirements to implement in Scrum is called Scrum no project requirements is called Scrum team. Dividing project requirements to implement in Scrum called as a that is where I got confused. Scrum meeting? No. Scrum master? Sprint. I did not mention. User stories ni మనం product backlog లో పెట్టి product backlog లో ఉన్న వాటిని sprint 1, sprint 2, sprint 3 కింద డివైడ్ చేసి వాటిని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. Dividing the project requirements to implement in Scrum is called a sprint. Okay, got it. Yeah. ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ని ఒక రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఒక ఫీచర్ అనుకుందాం. ఓకే, ఒక ఫీచర్ ని యూజర్ స్టోరీగా రాశారు. యూజర్ స్టోరీని మీరేం చేశారు? యూజర్ స్టోరీని డెవలప్ చేయడం, ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ లో పెట్టారు. ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ లో ఉన్న దాన్ని
స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ లోకి కన్వర్ట్ చేశారు, అంతే కదా? అంతే కదా? రైట్. అండర్స్టాండ్? యా, యూజర్ స్టోరీస్ క్రియేట్ చేసి ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ నుంచి స్ప్రింట్. ఓకే, ఓకేనా? యప్. నెక్స్ట్. So user stories will be mainly used to describe what the user needs, right? మెయిన్లీ What విన్నాను. యూజర్ స్టోరీస్ ఎక్కడ వాడతారు అనేది నా క్వశ్చన్. The description of an requirement in a, right? Explaining. Question is, user stories will be mainly used in user stories ఎక్కడ వాడతారు? ఎక్కడ వాడతారు user stories? Explaining the requirement. నైనే. ఏ మోడల్లో వాడతాం? Unified modeling language. Agile లో వాడతాం యూజర్ స్టోరీస్. ఓకే, Agile. అంతే కదా? నిన్న కూడా మాట్లాడుకున్నాం, గుర్తుందో లేదో. రెగ్యులర్ మోడల్లో డాక్యుమెంట్స్ రాస్తాం. Agile లో user story. Okay, user stories is mainly used in Agile methodology. Okay. Okay. Yeah. What is next? BRD is business requirement document. FRS is functional requirement specification. FRD is functional requirement document. SR is system requirement specification. NFRD is a non-functional requirement document. Next. Scrum meetings will be conducted between. It is conducted on a daily basis. Yes, daily. I mean daily Scrum. Yeah. To know the status of the project every day, like 15-20 minutes. Between all the whoever is involved in the project, like the developers, everyone, whoever involved in the project. Not call it as developers. Evanali. Between Scrum team and Scrum team and Scrum master. These terminologies are important when you're going for an interview. Okay. ఎందుకు ఆన్ చేస్తున్నాను అంటే, when you are going for an interview anywhere, sometime to next time, when you are claiming that I had experience in Agile, okay, so when the conversation is going on, you have to use these terminologies. You should not use as developer and all that. Okay, Scrum team and Scrum master. మీరు Agile లో పని చేసిన అంటున్నారు, Agile ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందన్నప్పుడు మీరు వాడే టెక్నాలజీస్ కూడా దానికి సంబంధించి ఉండాలి. Right. Because people test you, right? People test you whether you have real experience or not. అన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకే టెర్మినాలజీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను టెర్మినాలజీస్ కూడా పంపిస్తాను ఇవాళ నైట్, మీరు తీసుకోండి. ఇవాళ కానీ రేపు కానీ పంపిస్తాను. యూజ్ చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు బిజినెస్ అనలిస్ట్ రిలేటింగ్ టు హెల్త్ కేర్. ఓకే, the kind of words what you use when you are explaining something or when you're going for an interview or something, like these terminologies have to be represented there. Okay. You have to use a word called stakeholder. Okay, you need to use a word called Scrum team when you are talking about Agile and all that. Okay. Okay. Adi chala important. Okay. Next. When and what stage white box testing and black box testing will be performed? White box testing is performed during the development stage when the developers develop the application. That is when white box testing is performed, and black box is when after the development has been finished. And initial and last phases, that starting and ending. Right. Okay. Requirement traceability matrix. What is RTM stands for? Requirement traceability matrix. Okay, next. And what is, the system testing is used to test the whole software product or the whole application to identify the errors in the application or a software or a product. And performance testing will be used to see how the application is performing as a whole, or to see the reliability, response time, usage, and scalability.
So performance of the application and all. Okay. Performance of the application. ఒక్క నిమిషం 1 minute అండి. ఏందమ్మా చూడు జాగ్రత్తగా మెల్లిగా వెళ్ళు. అమ్మ కింద ఉందేమో చూడు వెళ్ళు. బాయ్ చెప్పండి. STLC stands for System Testing Life Cycle. Software testing life cycle. Yeah, software testing life cycle. Next. Okay, and then what are non-functional requirements are like, the features like security, safety, usability, scalability, all these scalability and all that. Yeah. Next. And what are interaction diagrams? చెప్పండి. I'm sorry? Interaction diagrams అంటే ఏమిటి? నిన్నే మాట్లాడుకున్నాం దీని గురించి. Yeah. So it describes the interactions among different elements in the model. Yes. It describes the dynamic behavior of the in the system. Right. ఏమిటవి? What are diagrams? ఏమిటవి? Example. Oh, interaction diagrams examples antara. So they are activity diagrams. Hold on. I just mentioned it here. Use case diagrams, activity diagram. No, hold on. Activity. No. Sequence. Yes. Collaboration. Yes. Sequence and collaboration called as interaction diagrams. మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేస్తారంటే రేషనల్ సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసి పైన చూడండి. పైన మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇంటరాక్షన్ డయాగ్రామ్స్ బ్రౌజర్. అక్కడ మీరు చూస్తే ఇంటరాక్షన్ డయాగ్రామ్ సీక్వెన్స్ అండ్ కొలాబరేషన్ కన్సిడర్స్ ఇంటరాక్షన్ డయాగ్రామ్స్. ఓకే. ఎందుకంటే దీస్ డయాగ్రామ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద ఇంటరాక్షన్ ప్రాసెస్. అంటే ఒక ప్రాసెస్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది చెప్పడానికి సీక్వెన్స్ కొలాబరేషన్ వాడుతున్నాం అంతే కదా. రైట్. యూస్ కేస్ మనం దేనికి వాడతాము? What are the primary objects, primary elements, and how these primary elements were connecting among all. దాని కోసం వాడుతున్నాం అంతే కదా. External of the application. Right. అంతే కదా. Next is who is the stakeholder? In Scrum, BA will play a role as a what you call product owner. Next. Yeah. Who is the stakeholder? He is a party that has interest in a company and can either affect or be affected by the business. For example, investors, employees, customers, suppliers, everyone. Means people who are directly or indirectly involved in the impact on the project will be considered as the stakeholders. Right? What are the stages in Scrum? Stages in Scrum is hold on, I had mentioned it here. Stages in Scrum. Is that a product backlog, sprint backlog, release backlog? Not only that, stages is about the Scrum meeting. Okay, daily Scrum, sprint review meeting, sprint retrospective meetings, all these are the stages. So Scrum meeting, sprint review, Scrum review meeting and all that. Okay, Scrum review meeting. Okay, UML stands for Unified. 31 hour cheppandi. Scrum. Scrum. Sorry. Scrum is called as I don't know andi adi. The మర్చిపోయారు మీరు గుర్తించుకోండి. స్క్రమ్ కాల్డ్ as పైకి వెళ్ళకండి పైన చూడకండి. డోంట్ గో టాప్. స్క్రమ్ కాల్డ్ as a agile called as a ఇప్పుడు చెప్పండి. Agile is a methodology. Scrum is a what is it? Agile is a methodology. Scrum is a ఇందాకే మాట్లాడుకున్నాం మనం. Scrum is to is a గుర్తించుకోండి. నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్ళండి. Next point. UML stands for Unified Modeling Language. And what kind of language is this? What kind of language?
నిన్నే మాట్లాడుకున్నాం 3 లాంగ్వేజెస్ గురించి. ఒక నిమిషం. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, క్వెరీ లాంగ్వేజ్ అండ్ మోడలింగ్ లాంగ్వేజ్. Okay. UML is programming, query and modeling language. Okay. UML stands for Unified Modeling Language. UML which Yeah. language? It's a modeling language. It is a modeling language. అంతే కదా? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాదు, క్వెరీ లాంగ్వేజ్ కాదు. ఇట్స్ ఎ మోడలింగ్ That's what I said. Modeling language అని చెప్పాను. చెప్పారా? ఓకే. నెక్స్ట్. And then rational rows is used for creating diagrams. UML diagrams. UML diagrams. ఇది Who is responsible for whom is BA to SA, project manager to BA to project manager. అంతే కదా? నెక్స్ట్. Yeah. And then what is PESTEL? PESTEL stands for political, environmental, social, economical, social, technology, legal and environment. Yeah, నేను అదే మార్చి చెప్పాను. Political, environmental, social, technology, legal and economical. Right. ఈ క్వశ్చన్ స్క్రమ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ మెథడాలజీ. అజైల్ అజైల్ ఏమవుతుంది? స్క్రమ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ మోడల్. నో, ఇందాకే మాట్లాడుకున్నాం 3 ఆప్షన్స్ అజైల్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు. Solution. Scrum called as a framework. Okay, got it. ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం అజైల్లో కూడా. అజైల్ is a methodology, Scrum is a framework. అర్థమైందా? Got it? Yes అండి. సో ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మీకు క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది కదా, వాట్ యు హావ్. అండర్స్టాండ్? నేను రాసిన రోజు మాక్సిమం ఇవాళ చూస్తాను. ఇవాళ అవ్వకపోతే కనుక మాక్సిమం రాసిన రోజు నేను మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి, మీకు దాంట్లో చూపించేస్తాను. నేను చెప్తుంటాను, మీరు చేద్దాం. షూర్ అండి. డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను, ఆ డయాగ్రామ్ మీరు చేద్దాం. హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే. చూస్తున్నా 10 లో కంపాటబుల్ కావట్లేదు, దాని గురించే వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఫైనల్ అండి. దట్స్ ఓకే. మీ దగ్గర వేరే ఏమైనా ఇట్లా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా వేరే ఏమైనా ఉన్నాయా మీ దగ్గర? నా దగ్గర రియల్ టైమ్ గా అడగటం గురించి అంటే నేను చూస్తున్నాను. ఏంటి, దేని గురించి? రియల్ టైమ్ లో అడిగేటువంటి లైక్ నా దగ్గర నేను పంపిస్తాను మీకు. నేను ఓకే ఫార్వర్డ్, ఎందుకంటే సినారియో బేస్డ్ ఉంటాయి. అదే అడుగుతున్నాను నేను, అదే అంటున్నాను. ఫైనల్ గా ఎగ్జామ్ మొత్తం కోర్స్ అంతా అయిన తర్వాత సినారియో బేస్డ్ నేను ఇస్తాను, ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తాను. ఓకే, దానికి మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. ఇది ఇలా ఉండదు, క్వశ్చన్ ఇస్తాను, దానికి ఆన్సర్ రాయాలి మీరు. ఓకే, ఆ సినారియో ఏదైనా కావచ్చు. అర్థం కాలే మీకు? అర్థం అవుతుంది. సినారియోని బట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా హౌ ఐ డిడ్ ఇట్. అంతేగా, ఒక సినారియో నేను క్వశ్చన్ అడిగాను, దానికి మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి. మీరైతే ఏం చెప్తారు? అండర్స్టాండ్? అది రాస్తే అప్పుడు మీకేంటంటే కరెక్ట్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా మీకు నాలెడ్జ్ ఎంతవరకు గెయిన్ చేసుకున్నారో మీకు తెలుస్తుంది మీకోసం. అండ్ ఎఫెక్టివ్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర, నేను కొంచెం రిఫైన్ చేసేసి పంపిస్తాను, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనండి. ఓకేనా? ఓకే, విల్ మీట్ టుమారో. అండ్ నేను నాట్ టుమారో, మండే రైట్? అంతే, మండే. ఓకేనండి. రైటా? ఓకే, గుడ్ నైట్ అండి.